প্রথমে আমি সেটিংসে যাব। সেটিংসে গিয়ে আমি অল অ্যাপস বা অ্যাপসে ক্লিক করব। অ্যাপসে গিয়ে স্ক্রলিং করব, স্ক্রলিং করে সার্চ করব ইউটিউব। ইউটিউবে ক্লিক করব। ইউটিউবে ক্লিক করার পর আমি স্টোরেজে ক্লিক করব। স্টোরেজে গিয়ে আমি ক্লিয়ার ডাটা করব। ডিলিট অল, ডিলিট অ্যাপ ডাটা, এখানে ওকে। এখন আমি চলে যাব ইউটিউবে। ইউটিউবটা ওপেন করব। ইউটিউবে ঠিক ডান সাইডের উপরে কর্নারে যে একটা আইকন আছে, চ্যানেল আইকন থাকতে পারে বা কোনো লোগো থাকতে পারে, সেই আইকন আমি ক্লিক করব। করে আমি সেটিংসে যাব। ইউটিউবে চ্যানেল আইকনে ক্লিক করে আমি সেটিংসে যাব। সেটিংসে ক্লিক করব। গিয়ে আমি স্ক্রলিং করে হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রাইভেসি তে ক্লিক করব। তারপর আমি ক্লিয়ার ওয়াচ হিস্ট্রি এতে ক্লিক করব। তারপর আমি ক্লিয়ার সার্চ হিস্ট্রি এই অপশানটিতে ক্লিক করব। তারপরে আমি পজ ওয়াচ হিস্ট্রিটাকে আমি টার্ন অন করে দেব। তারপরে পজ সার্চ হিস্ট্রি এই অপশানটিতে ক্লিক করে আমি ওটা টার্ন অন করে দেব। তারপর আমি ব্যাক করে ফোনটিকে একবার রিস্টার্ট করে নেব।